Sana kwa sana Sunday sessions ni aje, natumai hali yako ni njema. Karibu sana kwa mazungumzo mengine. Shukran sana kwa wakati wako, shukran sana kwa kuwa hapa na kudai kucheck out haya mazungumzo ya leo. Thank you for your time, nashukuru. Kwa mara ingine ni one of those Sundays, ni another Sunday evening. Tuko about to discuss whatever it is we shall discuss. Most of easy discussions huwa freestyles, hakunanga scripts and premeditated topics. This is one of those evenings, unless kuna something nimefikiria ya kuzungumzia, na hata when that happens haikuangi that nimeifikiria for a number of days before it happens. Inakuanga nimeifikiria a day or two prior, or an idea didn't hit somewhere during the week, nikasema I might consider discuss, or Sunday yenyewe before kuenda live, ama nikifikiria vile the discussion itakuwa, something pops up. A number of times inakuanga tumetoka review projects earlier that Sunday morning, so whatever sikuwa tumediscuss, if kuna vitu interesting ambazo come up, inaformingi the basis of our discussion. For today, I really don't have anything that ningetaka tuzungumzie. Consider hata kutoifanya, niseme ni chill, lakini the consistency lazima iendelee regardless of having something to discuss about or not. As usual, vile nimesema, tunakujanga alafu we find a way ya kuhold easy discussions regardless of kama kuna maudhui yenye ilikuwa premeditated or not. So sina something specific, similar to last week where tulikuwa na a hangout, a very short hangout, 30 minutes, which nili hangout solo, apart from times zile kuna mtu alijoin alafu akasepa. Apart from Kamene, who held me down for most of it, ama for quite some time. What we did basically, since ufanyanga recaps, Mr. Brian Raha ni aje, since ufanyanga recaps, discuss what we did wiki iliyopita up until this one. After the hangout yenye nimemention, na nikasema tunafaa kufanya shorter sessions kama hizo, under half an hour and then we are out, ama an hour. Lakini najua whenever tuko hapa inaweza enda anyway, inaweza enda direction yoyote really, so I am cognizant of that. Lakini tukizazieka pia under an hour somewhere there itakuwa fiti. Lakini hata hizo discussions za an hour and a half long ziko tu sawa, hata kama ni 2 hours or 2.5 hours bado ziko tu sawa. The engagement inakuanga amazing, the interactions were beautiful to experience, so all of those are welcome. Pia huwa inategemea kitu tunazungumzia. K9 ni aje. So whenever that happens, when people join, alafu depending on the conversation that we are having, ina end up imekuwa hata 2 hours long. Na since hakuna specific topic, last week I tried this, acha tuone kama ita work na Brian na K9. Last week hatukuwa na any specific thing that tulizungumzia, just a basic hangout, alafu tukadiscuss projections za 2022. Ikija kwa Kenyan music, niko na K9 na Brian hapa. If you have any niseme topic or idea, something that umekuwa ukiruminate upon kwa mind yako regarding Kenyan music, regarding Kenyan art, unaweza irusha kwa comment section, then tunaweza on how we can discuss it and deliberate. If you have anything
regarding Kenyan music na Kenyan art that iko kwa akili yako. Inaweza kuwa swali, inaweza kuwa a thought, whatever it is, unaweza comment nayo, and then maybe tunaweza formulate a discussion kutoka from kile utacomment. So after our hangout ya wiki iliyopita, during the week I managed to share hapa on Instagram projects that nilisikiza in November and December. I had not shared those after those specific months, so niliget the chance ya kuzifanya. Laziness, alafu kusahau na kukuwa held up na vitu kibao, so nika-end up nimeipush up until ilikuwa ni share list ya November, when nilikuwa nafaa kushare list yangu ya December, alafu ikapita. Hiyo wiki ya mwisho nilikuwa preoccupied na kuandika articles for my blog, conclude our lists of top 10 EPs, albums and hip hop projects of 2021. All those videos ziko out. And another article that I was writing, that I was editing, I needed to publish that. Nili mention hizi vitu pia last week. Yeah, why I stopped listening to Kenyan hip hop. K9 sijui kama umeisoma, Brayo sijui kama umeisoma. Article intriguing sana. So kulikuwa na vitu kibao back to back ambavyo vilikuwa vinafanyika, kwa hiyo sikupata nafasi ya kushare hizo lists. Niaje wangu, nilizishare this past week on YouTube. Nilishare tu the recap that we did hapo hivi on Sunday, ndio the one that nilishare on YouTube. Alafu nilikuwa ata performance show jana at Geko Cafe ya Amani Baya, Aaron Rimbui na Eddie Kimani, an amazing jazz performance, beautiful to watch. That was amazing sana kukuwa part of, brilliant. The video iko hapa, it's not the most recent, nimekumbuka nimeshare muziki ya wiki, it's the post before hiyo post ya muziki ya wiki, the entire performance, or from time to capture, which is an hour and 20 minutes long. If you want to watch that, feel free kuicheki, usikize jazz, ujibambe as we did kwa wale wenye wali attend the show. The other beautiful aspect of that show, interacting with musicians, interacting with artists, especially artists wenye kazi zao tumereview. Nakumbuka tukidiscuss story ya responses from artists whom we've reviewed. Tukifanya our 2021 recap, tulikuwa na K9 kwa hiyo live, amongst the other people who joined us for a beautiful 2021 recap show. Ndio nilikuwa na refer to as part of the lives that went for 2 hours long. Hiyo ilikuwa 2.5 hours long plus, na tulianza kwenda live maybe at 11 getting to midnight. Ilikuwa amazing sana. While we were having that live, kulikuwa na questions about kama kuna negative responses that tumepata from artists who've watched our reviews of their works. Part of our responses nilikuwa na explain how inakuanga amazing kusikia from artists and even discuss further what we said. Ina dependent on how an artist will respond to you, how we also stated our sentiments kwa our reviews, lakini generally, and we were even saying that yesterday tukiwa Geko tukichill, that akunanga any hard feelings nor hateful remarks or hateful approaches that sikuwa nazo whenever we are reviewing works. We are not doing this to in any way, shape or form attack or ridicule individuals. It's purely based on the work of art na kile msanii ametupatia kama kazi yake. That's solely what we focus our sentiments and our reviews on. Kusema hivyo, now linking to what nilikuwa nasema earlier, imenikumbusha that it's the same kind of conversation that nilikuwa na have na Lisa Odworno, an amazing singer, an amazing songwriter, an amazing
musician na ni one of the artists wenye tulipatana naye, rather niliinteract naye huko, tukaongea kuhusu what we do. In 2020 I featured her song kwa mziki ya wiki weekly blog article where I feature Kenyan music, na kila wiki naandika about music yenye sijawahi sikiza before. So nilimfeature sometime in 2020. It's a while ago, so sikuwa sure kama atakumbuka, but the moment Noel Deritu, whom siku interact naye for long, I wished we did. I wanted us to discuss our review of his project ya City on a Hill, because kulikuwa na interesting remarks that tulishare kwa the review. But when Noel alini identify which ilikuwa interesting, and even Lisa alikuwa naisema jokingly that inakuanga wasanii, inakuanga sisi kama mashabiki tuna identify na tuna approach wasanii, lakini in this case Noel Deritu alini identify, akani approach, akaniambia this is the reviewer. Ilikuwa fun, so much fun. I wish tungepata chance ya kuongea zaidi, but that didn't happen. I ended up talking more na Lisa, but the discussion around artists and reviews kuhusu kazi zao ilikuwa part of the discussion. And also one thing that we'll discuss when we were doing our 2021 recap kuhusu reviews, na whether wasanii hutaka kuona reviews of their works, whether that's something they look forward to. The conversation with Lisa was a beautiful one. Ilikuwa an amazing connection. And that was the event. That was Gecko. Also to mention Fadhili alikuwa kule. We've interacted na Fadhili before. Tetushani as well was there. I think ilikuwa the first time interact na Tetushani face to face. Nimemwona kwa shows before, maybe tulisalimiana after, lakini the first time that tume interact on a basis that anajua kile tumefanya, as well as me kujua definitely kuwa msanii, but yeye kuona kazi yetu na kuona a review of debut album yake Life Before the Apocalypse. We didn't also get to talk to him as much. I wish we could, lakini najua definitely since kumekuwa na hiyo connection kwa the level ya yeye kuona review yetu, kumekuwa na hiyo connection ya si kuona na face to face, I am certain that tutakuwa na mazungumzo deeper moving on, tukiangalia how the future looks like, na I am looking forward to that. Tulidiscuss ku-interview wasanii during our recap. I am looking forward to a way ya kuwa able kuzifanya. To me nilikuwa naangalia hizi interactions as planting those seeds, then since we've done the sowing, in a few months or whenever that happens, we'll be reaping the results of hizi connections, having interacted with our wasanii na kazi zao, regardless of kile tulisema kuhusu kazi ya msanii. Even we joked about it with Lisa based on sentiments nilisema kuhusu video yake. When I featured ngoma ya Lisa kwa mziki ya wiki, which nimesema ilikuwa in 2020, there's a comment I made about the video kukuwa typical. When we were discussing and having conversations, Ali bring up akisema how alikuwa anaicheki, alafu anasema wow, for my debut video you said this about my debut video, ila akijiambia kwa response kichwani mwake ka response, alafu alikuwa ananiambia the fact that ilikuwa debut video yake. Nikamwambia that was your debut, siku najua ilikuwa debut video. Akaniambia ilikuwa debut, alafu
aka quote kile nilisema about the video kukua typical, and then we laughed about it. So such sentiments, regardless of how the artist will feel, definitely this being your debut video, the fact that ume put in the time and the effort kuitoa, alafu unapatana na a reviewer and a critic and a music connoisseur anasema video yako ni typical na basic, itakupatia hisia fulani. Lakini I enjoyed our conversation kati yangu na Lisa, ilikuwa beautiful sana. I'm looking forward to more of those with artists, whether they're on record or not. Hiyo ilikuwa event ya Gecko jana. Nimesema if you're interested, icheki. Hazel who ametujoin alipitia during the live. If you're into jazz, that's your thing, ensure umecheki usikie mziki. So Hazel, unaweza na comment ya K9 above. Nimesema hakuna any specific topic that we have, so if you have any thought, kama uko na idea yoyote, if there's anything that you've been contemplating regarding Kenyan music, Kenyan art, ithrow kwa comment section, alafu tunaweza formulate mazungumzo yetu around that. Alafu after Gecko's event, mziki ya wiki up on the blog, alafu kuna snippets of the songs hapa on Instagram kama hujazicheki. Now K9 anasema I am working on an EP na one of the objectives ni kuandika ngoma ya Kubamba. Nimejaribu kuandika na niko blank. Kwanza tuanzie hapa, what is Kubamba? If I am correct, I think I do not know of its existence now, lakini Kubamba is a gospel TV show. Now, we've spoken about this on the record, kama ni kwa reviews zetu, off record, kwa our conversations, mara nyingi sana na Roger, Irauka na Musoti, kuhusu inclusion ya hizi ngoma za Kubamba, as well as kwa hizi lives. Whenever tumeongelea conceptualization of songs, tumeongelea arrangement na sequencing, inclusion ya some songs kwa albums and track lists, ni kitu ime come up due it's something that musicians do deliberately, ndio wa appeal to certain audiences. Even kwa reviews that we've done, ime come up a number of times. Whenever an artist does that, you can tell hiyo ndio kile wana go for. Now, no problem with that at all. One thing that albums hufanya, which is a tactic that you use musically to play around na the listener's experience, ni shifting moods. Shifting moods, unabadilisha tempo, una switch energy, unapeleka mind ya listener na hisia za listener to a different place from where they were kwa the previous song, where you want to take them kwa the next song, kujaribu kukuwa na an ebb and flow kwa the music na kwa kile una create. This sometimes entails kukuwa na hizo ngoma za Kubamba, if you're using the term that K9 amesema, apart from the gospel TV show, ni it comes in handy. The thing that we always say ikikuja kwa music, it always has to do na execution, vile unafanya kile unafanya. Ndio hata mimi nikisikiza as a listener nisiseme umefanya hii stuff
as a gimmick ama as a marketing choice more than an artistic choice, which is still okay kama una choose kuifanya as a marketing choice ndio upate ngoma yenye itaend up kwa playlists fulani, ngoma yenye itaend up kwa rotations za DJs, kwa radio stations, kwa clubs and public events and gatherings and spaces. It's okay kama hiyo ndio objective, hakuna neno. Kama unataka ngoma end up kwa mixes za mat, all of this are fine. Ni objective yako itadetermine your creative choices. That's always how I see it. If you're working on something, the end goal yenye ungetaka kufikia ni ipi? Now that end goal niyo in turn ina influence the action that utatake and the creative choice that utamake. The objective has to be there ndio tujue before tufike kwa hii state and kwa this position ya the existence of this song yenye umesema ni ngoma ya kubamba. Why are we going to this point? Why do we need to get to this point in the first place? Now, depending on concept ya EP yenye unawakia K9 ndio uko na hiyo song ya kubamba, na hisi ita determine whether you need it, ita determine how you write it, how you deliver it, where you place it kwa the sequencing. Isikuwe tu kitu random. Depending on the objective again, inaweza kuwa this is approach na mixtape approach where hakuna a specific line of thought, approach na a compilation perspective, hakuna a specific line of thought, therefore the song inaweza fit anywhere. But once again, you need good sequencing regardless of whether uko na a train of thought that una follow or not. Kwa mind yangu nimekumbuka that nyote K9 na Hazel mlikuwa hapa tukizungumzia wanavokali, na nimekumbuka pia nikifikiria a conversation that nilikuwa nayo na Hazel juu kwa hiyo live tulikuwa tunaongelea rumba na kula tatu and we were going back and forth, lakini K9 sijui kama alifanya hiyo assignment ever, sijui kama alisikia the other song ndio a compare, but that was the discussion, kuona kula tatu na rumba which was better, etc. Ni aje can coast. With that, the point hapa ni the inclusion of those songs kwa the album, which ni wanavokali the album, their debut self-titled album. Where were those songs placed? Ilikuwa intro, rumba, alafu kula tatu ilikuwa inamaliza rumba with the rumba instrumentation, kula tatu dancehall reggaeton feel. Ukiangalia the sequencing of the album, vile ina flow and the concept, you'll have very many questions regarding those songs now, why they are included for the project. The point I am driving to na art ni the concept that uko nayo K9 ya EP yako ita determine that song yenye unataka kuandika ya kubamba. Now tukianza na ama tukienda kwa the basics of definition and delineating what this is in the Kenyan market, I would say, lakini pia globally, songs that zitakuwa deemed as ngoma za kubamba, ngoma za kupati, club bangers, ziko na specific aspects that you have to tick and you qualify. Sana sound wise, na kama si sound tunaangalia production, na kama si production tunaangalia the theme. Kwa these three aspects that nime mention,
kuna other branches that stem from those that you have to tick ndio qualify kama ngoma ya Kubamba. Again, EP yako and where that song fits, kama ni kwa the production, kwenye ngoma ina fit kwa the writing, kwenye ngoma ina fit kwa the concept of the EP, itaamua vile utai approach. So sijui if that is helpful kwako. I hope it is. If not, niambie, ask any further questions that unaweza kuwa nazo. Hazel, umekuwa hapa since nianze kuitackle, unaweza tupatia sentiments zako. As for Ken Coast, just to catch him up, Kenya nilikuwa nazungumzia was responding to K9's thought and question, akisema I am working on an EP na one of the objectives ni kuandika ngoma ya Kubamba. Nimejaribu kuandika na niko blank. Kwanza tuanzie hapa, what is Kubamba? Hiyo ndio kile nilikuwa na respond to nikipeana mawazo yangu. So K9, tujulishe kama kuna further questions and further perspectives that you can share kwa comment section. Ken Coast, na mawazo yoyote kuhusiana na swali hilo, kama kawaida feel free ku drop sentiments zako, na Hazel pia. Alafu leo ni free flowing session. Hakuna maudhui specific for this one. Alafu I mentioned that, then nikasema kama kuna any theme, topic, idea, thought that uko nayo, umekuwa nayo, anything regarding Kenyan art na Kenyan music, unaweza throw in kwa comment section, alafu itastia mazungumzo yetu. So hiyo ndio kile K9 alifanya, that ime-inform what we have been discussing thus far kwenye hii live session ya leo. Najua mtu ka Eba yuko hapa, maybe anaona Africa Cup. K9 anaoni Africa Cup. So yes, so in the Kenyan, umeniwacha na maswali mo. Let me ponder on what you said first. Ni sawa K9, ni sawa. So kwa the Kenyan context, kwa disia, in our soundscape, in our landscape, in this geographical territory, AFCON tunaanza kuona quarter finals. Si games za kwanza. Kwa our space, unaweza fanya a case study, unaweza fanya some research, unaweza fanya a survey, going back to what nilikuwa nasema earlier kuhusu ngoma za kujibamba and the aspects that they entail, looking at production, looking at sound, looking at content, you realize that kuna certain sounds, kuna certain themes, kuna certain instrumentation and production that you have to adhere to ndio ngoma yako ikuwe ngoma ya kubamba wa Kenya. You can pick any kubamba song
kwa the Kenyan context na mziki yetu, uzitumie for surveys, uzitumie kustudy, approach as subjects, examine na utaget kile anasema. But acha tusome what Ken Coast anasema. K9, all the best in your project. I think ngoma ya Kubamba, just like African said, has a wide scope. Using my experience, I released a song a few days ago, and while it can be characterized as so I believe Ken Coast bado ana type. Tutangoja amalize wazo lake. Literally, pick any Kubamba song yenye unaweza come up with ama unaweza fikiria kwa context yetu. Ken Coast amekamilisha thought process yake, and while it can be characterized as a hip hop banger, bado inaweza work as a club banger because of the beat and the hook, which is easy to engage the crowd with. Ukiangalia response ya Ken Coast inagusia a few elements that tumetouch on. Now sound, genre, hip hop banger, then club banger, which nimesema if you're targeting clubs, public spaces and such environments, hiyo ni kitu ya kuconsider. DJ mixes iliokuwa kwa nganya. Then anasema ni club banger because of the beat and the hook. Na because of the hook amesema the hook is catchy na ni easy to engage the crowd with. So hizi ni baadhi ya aspects zile who get considered while you're getting yourself to writing kama ni club bangers na ngoma za kubamba, na ni vitu nilikuwa na get into. Then Ken Coast anasema so it depends on what you're aiming at with the song, kile pia nimetaja kuhusu objective. Then K9 anasema Ken Coast, okay, nakupata sasa, thanks sana. Hazel says to extend the discussion further, like you've said, you need to look at the why. How? You need to look at the why, how, and what. Why do you want to do this? How do you want to do it? That's not cliche. And what are your expected outcomes? Okay, Nane, I hope uko na notepad kwenye uko. I hope una take notes heavily. And in case pursuit yako, endeavor yako iko successful, copyright, credit, royalties to Ken Coast, to Hazel and myself. Evidence iko hapa. Just in case, mark my words, just in case your endeavor and your pursuit happens to fail, do not mention us whatsoever. We were never involved. Never involved. We never had this discussion. Umetusikia K9? Aya. K9 anasema Hazel, but cliche ndio actually na bamba. Of course. Ties into kile nilikuwa nasema before nisome sentiments za Hazel na Ken Coast as well as K9's. Pick songs zile ni za kubamba. Let's see actually tuone the kind of songs that tunaweza come up with. Ken Coast, Hazel, K9, ngoma za kubamba. Drop kadhaa kwa comment section. Kenyan of course. Drop whichever song una consider ngoma ya kubamba kwa comment section. Alafu to build the case using those examples. Sai. Kenyan anasema ikifail mnanyiruka kipetero kiesu.
Haya, Kenyan amesema Femi 1 donjo, alafu akaweka emoji hapo ile yenye iko na love hearts kwa macho. Acha tungoje tuone what Hazel will drop. Hazel mwenye ana supportingi wasanii wa Kenya sana. Hazel, just so you know, tulikutaja jana tukisema how you've started watching our reviews and how beautiful that is, being grateful for your support sana. Considering a few weeks back tukiongelea reviews haikuwa something that you're into, now we get to watching our reviews, tuko grateful mbaya. So Donjo from K9, Ken Costa anasema actually what Hazel said is the hardest part, standing out from the sea of similar songs. Especially in this climate where wasanii ni wengi kuliko mashabiki. Ken Costa, comment yako nika the reality that used to be Kenyan hip hop shows. I think it's still the same up until now. Pia tunaweza extend to Kenyan spoken word shows where unaona show ya hip hop, kila mtu kwa hiyo show 99% ni rapper. So performers ni rappers, organizers ni rappers, ushers ni rappers, audience ni rappers. Rappers wana exchange tips. Kila msee anataka kuperform, rapper anataka kurapie, huyu anataka umrapie. Sana ya Kenya. Alafu K9 anadeviate. K9 focus kwa sasa tafadhali. Kwanza ile blog ulipost ni Hazel aliandika, ama Hazel tafadhali jibu swali la K9, why I stopped listening to Kenyan hip hop. Jibu kama ni uliandika tafadhali. Hiyo article, everyone should read that article. Everyone should read that article on the blog. Hazel anasema Chris Kaiga, chain, mali safi and a chain. Also, like I said, fan for life. I am eternally grateful. Ken Costa anasema it's really a wide scope. Like for me, my number one turn-up song for a while now remains Morio and Zenza, which is not traditionally a club song. That is true. It's a drill song, hardcore hip-hop rap song. Lakini kuna a particular energy that it has that Ken Costa anasema hiyo turn-up song kwake inabaki kuwa Morio Nzenza, na kuelewa whenever I want to listen to our Cardinali song, or to me one of their most memorable songs ni Morio Nzenza, kando na the song being one of their biggest hit songs and songs that ili manage kufanya wapate access to bigger audiences. Morio Nzenza is banger vibaya sana. So from time to time randomly the drums za hiyo ngoma unihit kwa kichwa, alafu I just go to YouTube na isaka na icheza just and that's it. I think hiyo ngoma yao nimesikiza sana, bearing in mind that I don't have all their projects, but I have listened to all their projects. Ndani ya Cockpit 1, ndani ya Cockpit 2, I have both of them. Alafu Victims of Madness, which tuli review. Then Jeshi ya Katululu nilisikia time ilitoka, nilisikia Haitaki Hasira. Actually, I listened to
jeshi ya Katululu in 2020. Alafu Domani Exposed, which tumereview. Alafu a few days ago nilianza kusikiza Wada ya Suicide. We've been debating whether or not to review that project. Alafu ni Monaska akona finally debut album yake. Anyway, so just kupeana context that nimesikiza discography ya Wakardinali, lakini bado Morionzi anza ku stand out. Though ndani ya Cockpit 2 had some songs mle ndani, Better Days, alafu nakumbuka Moja Safi. Then from ndani ya Cockpit 1, as of now nakumbuka kuna Battery Low, alafu nakumbuka Rhyme Gym. Kinikosa anasema exactly Africa and the drums. Me just nigimka to and those, and then the keys za Afrika Mkardinali. That beat alisuka fiti sana. Ilimsaidia pia ka beatmaker na producer ku elevate career yake na status yake kwa the Kenyan hip hop scene. Then saa zingine ni Flow ya Ska, other times ya Diana Codes. Tukifanya review ya Victims of Madness towards the end of 2020. I do know though that fans wa Cardinali have not watched that review to its completion, especially a majority. Najua K9 ni fan wa Cardinali. Yeye I'm almost sure amewatch. Kenyan has been a supporter of ours for a long time. I'm almost sure kuna other viewers, mtuka Deriki Kobo, fan wetu sana, that wamewatch the review to its completion. Anasema hivyo unajua it's a 44-minute review. Hiyo ni long for a majority, also looking at time spans and the like. Lakini for those who watched, najua mli capture the segment where tulikuwa tuna discuss Morio Nzenza. Juu in fact for Roger hiyo album ilimshinda kumaliza. I don't think to date amewahi maliza Victims of Madness. Ilimshinda. Alifika track 4 and that was it for him. So since Morio Nzenza ilikuwa kwa the 4 but alisikiza since ilikuwa kwa the introductory segment of the album, when Musoti alikuwa nasema how alipenda verse ya Diana Codes, kulikuwa an argument kuhusu hiyo verse and the quality of the verse. Very exciting moments kwa reviews zetu sana. So if you do not watch our reviews, you'll come kwa comment section kusema mnahate na Cardinali pia. As one of the persons who watched the review alisema, we really don't respond to such. We don't have the time. If you don't want to engage with the work, we don't have time for you, unfortunately. But nilikuwa na extend conversation ya point ya Ken Coast kuhusu Morio Nzenza and the idea of club bangers. Hazel ana respond to K9, swali la K9 kuhusu kuandika article ya why I stopped listening to Kenyan hip hop. And Hazel here ana choose kudanganya yeye kama a budding music reviewer, a budding music critic. It's okay. Choose kwenda the path ya falsehood. Anasema, I am waiting for African to ask me to write something for the blog. So nope, it wasn't I. Sorry, I mean Vunja Magoti iko kwa album gani? That song was fire. Vunja Magoti tuna. I don't think ilikuwa kwa any project. Juu iko kwa ndani ya Cockpit 2 na ilitoka in 2018. Hiyo mwaka pia walitoa ngoma nyingi sana that did well, but haikukuwa kwa the project. So I don't think kwa any project. Ekelea Kazi was also fire.
Unpopular opinion, I find Diana Codes underrated. There is an it factor she has. I can see the it factor sentiment. Underrated sijui, na kuangana contention whenever we use the words underrated and or overrated, because zinakuanga very obfuscated, na kile namaanisha ni meanings za hizo phrases hazikuangi clearly defined, so whenever I come across the words inakuanga hard sana kujua what exactly someone is referring to, and since hakuna clear cut definitions and explanations ya underrated, overrated, inakuanga bit difficult for me to understand what angle someone is coming from, unless sasa mkuwe na a further discussion. For instance, kasa inaweza uliza can cost what anamaanisha akisema Diana Codes kukuwa underrated, and then now akitupatia further explanation kuhusu sentiment yake tunaweza understand further, but just the term by itself, underrated, overrated, kwangu zinakuanga tricky and unclear. But naona kile unasema with the it factor, naweza to some extent see the sentiment. We were talking about bangers as tuna get further explanations ama more maelezo kutoka kwa Ken Coast. Chain ya Chris Kaiga. Now since Morio Nzenza say the typical club banger, tunaweza hii sideline kidogo alafu tuangalie Donjo ya Femi One. Tulifanya the reaction video ya the song as well as Mikiki, which nakumbuka watu walipenda Donjo more than Mikiki. It also had to do with the video ya Mikiki ilikuwa basic, lakini nakumbuka Donjo ikiwa na wow factors kadhaa that ilifanya to enjoy the song. These songs ni gengeton songs, so hizo aspects za gengeton, aspects za dancehall, a popular sound kwa the Kenyan market as we speak, and has been for the past 3 or so years since gengeton ianze kukua a force kwa the Kenyan music scene and the Kenyan music industry. Hiyo ni sound imeshape ngoma nyingi sana that zime come out within the span of the 3 years that tume exist in. Kwa mind yangu nafikiria properly same thing. Kwa mind yangu again nimefikiria rumba that tume mention ya wanavokali. Now rumba hiyo inakuja from rumba trap, and watu kuenda to the rumba sound, especially as foregrounded by Sauti Sol and Soul Generation. Rumba trap as a sound, ukifikiria rumba, then tuende kwa mbwembwe, tuende kwa Nairobi ya Ben Soul, tufikirie extravaganza, that sound. Na nilikuwa na idiscuss jana na Musoti tukiwa Gecko, nikimwambia nimekuwa nikifikiria about what the Kenyan music scene sound wise can do further and contrary to what is currently popular. The thoughts were inspired by videos nilikuwa na watch earlier this week on K-pop, on hyperpop, and how sound who transform and how music hukua, because it's constant
innovation and invention na kujaribu kufanya something else, borrowing from genres and kujaribu kuinvent. Tuki hang out on the 31st kwa a particular place in town, tulikuwa tunasema hao ni kama DJ amelipwa kuplay ngoma za Sauti Sol, because zilikuwa zinakuja back to back, alafu anga intersperse na a song, maybe kama ni ngoma ya Wizkid na Tiwa Savage, back to Sauti Sol, kama ni Balance ya Savara, tutoke hapo tuende kwa Mbwe. Then jana tukiwa Gecko waliplay pia ngoma za Sauti Sol. Tukajiambia Sauti Sol wamelipa kila DJ country. But the sentiment when I was sharing that nikiwa na Musoti ni because tulikuwa tunasema that they have defined what is currently known as popular sound, and our current pop, Rumba Trap is a huge part of it. Gengeton is also current Kenyan pop, Kenyan popular music, not pop as we know it. So those are the two sounds that are currently at the forefront of sound yetu. However, nikifikira in terms of invention na innovation, Gengeton ina stem from Genge. Ina stem from that sound that the likes of kina Khalif walianzisha. On top of that, tunaweka aspects za dancehall na aspects za raga. And language pia ni a huge part of it, aspect ya Sheng. Not something new per se. Rumba Trap ni Soul Generation, Sauti Sol and other artists kujaribu sijui kama niseme reinvent the wheel, but kwenda back to the era ya the older generation na what they used to love, alafu modernize. That is something that wamekuwa wakifanya sana, alafu end up imekuwa something popular. They are Sauti Sol, they are huge in Soul Generation. Their channels of marketing and distribution are streamlined vizuri, therefore the impact will be there. Ndo uone pia wasanii wengine wakijaribu kuifanya. We were trying to think, nikiuliza story ya Kenyan sound and its development na growth and innovation, whether something similar can happen kwa hip hop, and whether sound kama ni rumba or lingala ama sounds za traditional music and folk can be incorporated to Kenyan music. I said it can happen, lakini I do not envision that becoming a popular Kenyan hip hop sound. Musoti mwenye ni fan wa Jungle Fever by Octo because of the sound na kwake jokingly alisema that was Octopizzo's last album. Also jokingly kwa the review walisema wange wish sana ikue ama wapate an instrumental version of the album. Alisema what Octo alifanya with Jungle Fever ni kenye yeutaka Kenyan hip hop sound, kutumia those traditional folk and African sounds kwa instrumentation na production ya hip hop. Lakini nikamwambia Octopizzo as of now see the current popping rapper. So what he does haina your influence to a large scale. Ukiangalia the entire populace ya rappers, ndio iwa influence to the extent that that's the sound that they will go for. Thinking about it now, kuna pia the production aspect. Octopizzo akona production that inaweza muallow kuifanya to a higher level na ikuwe quality. However, kwa other producers, you need the production acumen ya kuifanya na kuiexecute vizuri.
people can try kuifanya, also inadepend na interests za producers and where they are kwa journey yao musically and creatively. Lakini my point was looking at hip hop and the generation that is making noise currently kwa rap ni a younger generation, the generation that inakuja after Octo, and sound yao sahi ni drill. That is the thing. So I was thinking if tuseme wakadinali wachoose kuifanya na wende hiyo direction ya kutumia traditional instruments and sounds, due to their popularity, I am not exactly sure, but if they do that na work, other rappers coming in might try to do it. Or if this current rappers wenye wana make noise sahi wakijaribu kufanya something of the sort na wa execute vizuri, inaweza work. Lakini the drill is the thing. Na nilikuwa nasema we have reached to the point ya kutumia drill in 2019, 2020, 2021, lakini sana sana last year and this year kwa Kenyan hip hop, yet drill ni kitu ya 2010s internationally. Yani ni kama tuko a decade back musically kwa hip hop. Mosoti ni fan wa drill, ilimchosha, na Mosoti amekuwa akisikiza grime for a while now, so ni sound amesikia for years. Yeye kuona hii point imefika where everyone is doing it, imembo. I have seen sentiments regarding rappers and how wanna make drill sound kwa Kenyan hip hop. My contention is always, I do not see the innovation in what we are doing sonically. Juu instrumentation and production wise, hakuna any inventive, creative elements that producers wanna add ndio ikue we are inventing within the genre. Juu that's what I was thinking about na nilikuwa nasema earlier, ikikuja kwa development ya our sound, not generally all genres, lakini hip hop specifically. Yeah, what is the next step for Kenyan hip hop? What is the next sound for Kenyan rap? Tumefikia drill a decade later. Na even in the genre itself, we are not adding anything to the genre creatively kwa production. So that is my challenge for Kenyan rap, my challenge for Kenyan drill na our sound in general. Hii yote ina touch, nina go back to what I was saying about sound and popular sounds with the songs that tumetaja kwa hii live as club bangers. Nikiwa kwa mat jana kuingia tao, gengeton songs zilikuwa zinachezwa. Of course they sound the same zote, nothing new, nothing innovative or inventive. Besides sounding the same musically, they also sound the same content wise. So this inagusia what K9 was asking na what you were discussing kuhusu club bangers. Hazel kusema story ya cliche, Ken Coast pia kusema challenge ni how do you stand out kwa the sea of artists where kila kitu ina sound the same, kila musician, kila ngoma inatoka ina sound the same, you can't tell who released which one. Alafu ni sound yenye kila mtu anafanya juu wanajua hiyo ndio itawafanya kuwe popular, hiyo ndio itafanya wafikie watu wengi wenye wanataka, then it's a youthful thing. So hao ndio watu wenye una compete nao kwa hiyo level ya popularity and attention span. Sauti Sol wako kwa a different league reaching different people all over this country. Sound yao more polished, they have the capability ya kuifanya. Lakini the sounds that are popular
na hizi ngoma za kubamba you can tell kuna a lot of similarities. I was mentioning Properly, I was mentioning Kula Tatu ya Wanavokali, some of these songs that zimekuwa hit songs huku hivi. You can mention more bangers ama vitu kama hizo ngoma za kubamba from the Kenyan scene, na utaona where they fit. Ngoma nyingi sana 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 sana. So tumongelea sound. So hii inaendelea mazungumzo yetu kuhusu Diana Codes kuwa underrated. Underrated is a comparative term. To me it means not getting relatively equal level of respect or props as one's peers, being viewed under the same lens. I'm trying to think who are Diana Codes' peers musically. Kwa mind yangu outside of Wakadinali, because Wakadinali came before her, persons nafikiria or mtu nimefikiria sai ni Mandy, and then nimefikiria the generation of gengeton musicians that wamekuwa popular sana over the past few years. Sijui kama we can call them the peers wake or not, but hao ndo watu nimefikiria. Then Ken Kosa nasema like watu kukosa ku appreciate that she killed it on Morio and Zenza. So now I beg to differ ukisema watu kukosa ku appreciate what she did on Morio and Zenza as being underrating. But Kenya nasema in a unique way that probably a tunnel visioned audience, e.g. those only there for Scar's buzz, wouldn't appreciate, which is all which ni I think for most rap fans, though najua over the years recently sana Wakadinali wamemanage ku the individual members kupata fans, because for hip hop sasema purists, but hip hop and rap fans wenye wako literally hip hop and rap fans who are into rhythm, delivery, flow, you gravitate towards Scam Cardinali. Then for Domani na Suicida imechukua time for them kugana fans of their own, lakini from a technical standpoint ya breaking down rap, Ska is usually a cut above nini peers wake kwa the group. So nilikuwa nasema my point ya divergence from Ken Coast kwa watu kukosa ku appreciate verse ya Diana Codes. I do not think failing ku appreciate and here by failing ku appreciate na maanisha kukosa kupenda verse ya mtu or ku feel the verse ilikuwa underwhelming or whatever you feel, average, basic, not well delivered, ni ku underrate mtu. I think it's just a matter of maybe preference, na kile mtu atachoose kupenda, or now if someone is being objective about kuangalia the verses, itakuwa just them being objective kuhusu the quality of the verses. My main concern with Morio and Zenza, despite me kuipenda for the sonics, which is a problem I have with almost every rapper, sticking to the theme. Wote did not stick to the theme that is Morio and Zenza. Hii ni ya day ones pekee, Morio and Zenza, friends, and that being the central idea of the song. Wote walikuwa na tangents that zilikuwa unnecessary kwa hiyo ngoma. I wrote a review about the video time it dropped in 2019.
ilikuwa a historic day for Kenyan hip hop, because on that same day Shukid alidrop a video, Asam Gavi alidrop a video, Brida LW alidrop a video same day. I remember niliandika about them zote. Kwa my review of the video, hiyo ilikuwa kitu ni mention. Let me see kama naweza ipata hata sahi. Manajua, let's see how well my SEO is. Morion Zenza review. I doubt can't ipata. Pam 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 pam. Madingo. So ngoma kuhusu day ones. So that is constantly my problem na Kenyan rappers, and constantly my problem na Kenyan songwriters, singers, musicians. Tangents too. Every unashangaa shida iko wapi? Yes, 26th July 2019. 4 Kenyan hip hop videos within 24 hours. Nimeandika, man. Nimeandika. I have done so much. So, let's see what I wrote. It could have been a horrible paragraph. Let's see. I can't. So Shuki, they drop outro. Asam Gavi, Rampage, Negus. Wakadinali, Morion Zenza, alafu Brida LW, Cobra. So. Let's see what I said. Niliandika sana. So Wakadinali featuring Diana Codes, Morion Zenza. The night I listened to this track, I'd forgotten my earphones at home. With borrowed headphones, the listening experience I desired had to wait until I reached home. The same night, Kalamoto was launching Casey at Muse Club. History. Memories zinakuja. Afrika Mkardinali had me nodding my head to the banging instrumental. It samples Mashifta System ya Majambazi in its introduction. From Alex Vice's production to Slim's visuals, Anantandra, Nikona layers kwa my writing. And the crew in the video, Wakadinali continues to foreground their Zoza Nation team and friends. The simple, mostly black and white video emphasizes this idea. Wakadinali and Diana Codes and crew standing against a seemingly white studio background are predominantly in black. They are donning black masks, which are becoming part of their aesthetic, and black caps and hoodies, which are branded Rongrende, Zoza Nation, and Ndania Cockpit 2. They have upgraded their weapons from childhood toy guns. They make gun signs throughout the video. They rap it, or theirs comes off as gangster rap. Alafu nasema the verses are laced with street credibility, street life, and brag rap. Less is rapped that cements the appreciation to the day ones, which is what Morion Zenza translates to. And Code's verse is generally hard to place. However, the monotone of the hook and Scar's verse and Domani's rising intonation on some end rhymes are highlights. Voila! 26th July 2019. Tunaingia 2 years since I wrote that article. So I seemingly
clearly rather remember my concerns with the song, that content wise, thematically walikuwa na tangents. Naona Ken Costa anawatetea hapa. Yeah, verse ya Diana Codes ilikuwa weird sana kwa hiyo ngoma. But Kenyan rappers na kustick kwa themes na musicians, sera si too surprising at this point. So used to them not doing it anyway. So nilikuwa nasema depending on vile msana i approach, kwangu ni objective listening of the verses, focusing on the theme, where it fits with the music. If I don't like the verse, I won't consider that underrating ama under appreciating. By the time ilikuwa tuna discuss ni underrating. So unless kuna, but I get point ya Ken Coast, situations where una feel every rapper ali come through, ali deliver according to what they were supposed to do kwa the song, lakini una feel watu hawampatii the same amount of love and admiration, that could be something ya kudiscuss. So that's what naweza sema nafikiria, lakini the overrating, I think for the overrating ni objectively sisi kujua someone is horrible in their writing and rapping, lakini mafans and the general populace inamchukua as the best and the greatest and the like, that then takuwa na we know kuna better rappers and skilled MCs kushinda what you're offering, lakini place umewekwa, then watu wanaku overrate something of the sort. Also kitu mufikiria ni if people are aware of someone and what they're able to do, lakini they don't bring them up kwa certain conversations, perhaps that to me would be now underrating, touching on what Ken Costa amesema ya ku-appreciate watu equally, na the extra layer ni knowing kazi yao, their body of work na their skill set, lakini hawapati hiyo credibility, hawapati that same admiration level as other people, yet unajua kazi yao, ndio na feel inakuanga ku-underrate mtu na kuwaeka kwenye hawafai kuwa wanawekwa objectively. Quickly, Ken Costa anasema true ku Soul Generation, I call what they do a fast forward to the past with rumba. There are a few artists who execute drill in a dope way, but to a large extent, drill is just a crutch for chaps who want to be rappers but can't stay on beat. Wajua, drill ni in a derivative genre ya trap, and I think the way in which rappers wa Kenya wanaifanya delivery yao ndio ina lend credence to what Ken Coast anasema. Ukisikiza drill, grime iko ni UK or roots zake in America na Chicago, the delivery is different, lakini Ken Coast amesema hiyo ni crutch ya watu hawezi kaa on beat. Hazel anauliza, so in this sea of similarity, is it really about the music or the popularity? I believe anaongelea what I was saying about Gengetone, Sauti Sol kujulikana, and where they are where they sit kwa mziki ya Kenya.
unfortunately, sitasema it's never, but I also want to say it's never. Mostly, it's not about the music. We all know this. You, Ken Coast, K9 and I, we all know. It ties into kile tumezungumzia kuhusu watu kuwa overrated na underrated. Tunajua it's beyond skill musically and creatively. Kuna other aspects to it. Tumekuwa na Abe hapa mara kadhaa, and I'm saying this juu tunaongelea soul generation, sauti soul, popularity. Abe akisema how sauti soul are not good songwriters. They know how to make good songs. There are singers and songwriters in this country wengi sana wengi sana who objectively write better. Kama umesikiza a lot of Kenyan singers and songwriters, unaweza kubaliana nami, lakini kuna other factors that go into hii discussion na reality ya mziki beyond skill set. Kuna factors nyingi sana, whether ni factors that are kwa control ya msanii or not, lakini kuna factors nyingi sana that go into it. The other point of discussion, na ini kitu ilizungumziwa sana when gengeton was becoming popular, watu walikuwa wanasema hii si mziki. Watu walikuwa wanasema this is horrible music. If it can be called music, watu walikuwa wanasema this is horrendous writing. Now, the dynamics of the sound na familiarity ya the sound, dynamics za the writing and the vulgarity and explicit nature of that spoke to different demographics that made the genre popular. Gengeton ilifika point hadi watu wenye wako 30 plus 40 plus are listening to the genre. Nakumbuka in 2019 nilienda kwa joint flani along Ngong Road. Place ilikuwa imejaa vibaya sana. Ilikuwa after launch ya Mutoria's debut album Dive In. Place iko packed. Line up outside of ngoma za kina Diamond na Harmonize ilikuwa gengeton. Hawa ni watu wenye venye nimesema, young adults, but watu walikuwa na rap along to hizo ngoma mbaya sana. Hizi ni ngoma zimeundwa na watu wenye ni teenagers. But as I've said, dynamics za sound kwanza, alafu the dynamics in their writing, not the ability to write songs, but whatever walikuwa wanasema na vile walikuwa wanasema, hizi factors combined zilispread hiyo genre to different demographics. Iliwasaidia sana. The point hapa ilikuwa tunaangalia the ability to write vis-a-vis popularity or kuhusu or looking at the music na popularity. So easy discussions are skill, popularity have always been there across music, across the entire world. That kuna musicians who are better singers and or songwriters, producers, etc. Lakini kuna kuangana hii idea ya watu wenye ni mediocre and people complain all the time ndio wana get more shine and are more popular. That's something that ni reality ya music globally. So it's definitely
something that exist, and it's a reality kwa art that si exclusive to Kenya peke yake, but ni kitu yenye ni a reality all over the world. Whenever kuna discussions za skill, capability ya msanii kuandika, kuimba, kudeliver better albums, better songs, better projects, na idea ya popularity. Lakini pia isi take away from ability ya wasanii yako popular ku make those popular songs kufikia audiences, ku make songs that, going back to what Ken Costa alikuwa nasema, are easy to sing along, ngoma zenye people will jam to, people will remember. Also to bring in comment ya Abe kuhusu Sauti Sol, ku make good songs lakini au kutokuwa good songwriters. So kuna hizi factors that are tied in together. Also, besides not desiring to take away from those musicians and artists, tukumbuke the music industry huwa na watu wenye wako na personal agendas in terms of the kind of content that they want to promote and push to the masses. Alafu hiyo being another factor to consider as an influencing and determining thing whenever inakuja kwa what becomes popular and what people get to hear. So kuna factors mob surrounding that discussion. Ken Costa pale kwa anatetea Murio Nzenza wake. Maybe it sticks to the theme in that the random topics they rap about would only be understood by their day ones. Wangewatumia ngoma basi kwa DM zao, si release to the world. Hataki kusikia. Sisi day ones hataki kusikia. So mazungumzo ni kana kwamba imefikia tamati. Tumejibu kila kitu, touch on every aspect that ime come up kwa today's discussion. Another fun one, another interactive session. Tutapeana our song recommendations, of course, before tutoke hapa in a few. Mr. Kimani ni aje? Karibu sana to the arena. So any final remarks, iwapo kunazo, drop them kwa comment section tafadhali, conclude haya mazungumzo. Tumegusia vitu kadhaa. I am super glad. So yes, all stemming from K9. Tunashukuru sana kwa kile ulituuliza about wewe kushughulikia project na kutaka kuandika ngoma ya Kubamba. Another cheat code. We talked about this tukiwa Gecko. So K9 unaweza consider enda the vernacular way. Wasanii wa vernacular wanakula vizuri sana katika nchi hii. Consider taking that route. Ana tuko na shows week after week, back to back, na zina chrome mbaya sana. If not, the other alternative, consider kwenda the gospel way.
gospel, Kubamba. Wakenya wanapenda such songs. Alafu so unajua how those songs were written, unarusha reference ya Bible pale ndani, unaquote a verse, alafu unarudia cliche remark or statement kuhusu uwepo, alafu unaongelea greatness ya this higher being, alafu unaweka catchy beat, alafu unaweka dance to it. Ndo hiyo formula literally. Can never go wrong with God in this country. Na tumekuambia if you happen kupata fanaka K9 with hii ngoma yako Kubamba kwa EP yako, credits, royalties to Hazel, Ken Coast and myself. On the flip side, ukihappen kufail, do not in any way tie us to your song and your ideas. Are we clear? Asante sana. Soka kuna final remarks zije tumalize. Haya, tunaweza peana recommendations za mziki. Tuko ile segment ya mwisho for today's session. Kimani ametujoin. Najua hajakuja hizi pande. Na pia, has Ken Coast ever been here up until tukifanya recommendations? Na cause sina any list ya music recommendations that nimeona ngoma ya Ken Coast. So kile si ufanya tukifika tamati ya haya mazungumzo ya Sanaa kwa Sanaa Sunday sessions, huwa tunapeana music recommendations, a song that you'd recommend someone to listen to. I think tunaweza ifanya, we can mix it up to mix Kenyan na African. Hizo ndio categories you tumia. Of course Kenya iko in Africa, lakini that's how we distinguish Kenya alafu from the rest of the continent. So siupeana music recommendations tukifika mwisho. I hate the fact that K9 is here. Juu K9 atatupatia a drill song. K9 tafadhali, since we last did this, na hope expand your palette. Tafadhali. I know Hazel always got us. I know Hazel does amazingly kwa hizi recommendations all the time. So the bar is so high. Najua ni mara ya kwanza I think Ken Coast kukuapa for this ama kutupea recommendation if you have one, a Kenyan song ama a song from the rest of the continent that unaweza recommend mtu asikize. K9 tafadhali tuangushe. Please expand palette yako tafadhali. So recommendations zikuje as usual. The playlist itakuwa up on YouTube. As I was
thinking about going live with no topic. Nilikuwa nasema kama kutakuwa na anyone here, I'll sit with my laptop, msaki join tutaongea random conversations as I create covers for those playlists. Nilianza create last week. I think I did 2. I'm creating covers for the playlists. Ndio hizi playlists ziende on Apple, Spotify and Deezer as Hazel suggested. So I'm excited about that. Coming through. At this point I just might need a PA because hey, I have so many things to do. But ni sawa. Aya, recommendations nizo hizo basi zimeanza kukuja. Recommendations ndizo hizo tukikamilisha. Also kauko hapa na ujaona our end year list of 2021. Tafadhali enda pale YouTube. And the videos are short, sika reviews zetu. Enda uone our top 10 hip hop albums, our top 10 albums of 2021. Enda uone our top 10 EPs of 2021. Nimesema nini? And our top 5 hip hop projects of 2021. Tafadhali go check those videos out. Kisha we started a new segment kwa the channel ya kushare music, different from what we are doing now. Hapa tunashare songs. Kwa hiyo segment tunashare albums and EPs. I welcome you to check that out. Tafadhali. Ni an interesting segment. Nataka kuona the kind of life it'll take. If it will, it might be dying before it take off. Lakini check that out. Pia so tuko na 2 song recommendations. Unaona ukiweka K9 kwa sport hana mangoma because all he listens to ni drill, na vile rappers wana madana, vile rappers wako na mandenga, vile rappers watakufanyia etc. Yeah. Tunakucheki K9, tunakuona. So final remark ya Ken Coast anasema check out Nikirap Nina Rap part 2 on YouTube. Hiyo ni ngoma ya Ken Coast. Ali mention hapa kwa one of the lives that they're gonna drop early January. Ame deliver kile alisema. Kwa hivyo check out Nikirap Nina Rap part 2. Ken Coast ndio jina. Amesema pia it's been a dope session. People salute. Napenda the family sana. Hazel, kwani nilihate kama Abe on Fancy Fingers? Why are you surprised? Why is my inclusion of further studies by Fancy Fingers surprising? The last time tulifanya hii segment ilikuwa 26th December. Careem alisema haya by Sanaa musician in Simi.
Hazel akasema Blink Twice by Mumbi Kasumba na Tom Goye Goya. Kenyan akasema War by NGK. Mimi nikasema Anxiety's Beach by Bakita. 9th January 2022 tuko na recommendation from Ken Coast. Ngoma ametuambia ni ngoma ya Careem, single yake. Nane 19. Careem obviously pila kubwa sana of support kwa Sanaa. Huge supporter. Grateful sana to Careem. Ken Coast amepenya recommendation ya ngoma yake. Then Hazel mention one of Irauka's favorite singers and songwriters, Barbara Wangui. And these songs are from her 2020 EP called Shots. I featured Hope kwa mziki ya wiki when it dropped. So Hazel says Hope by Barbara Wangui and Kanyoni. So check out Barbara Wangui, sikize kazi yake. Nimeambia Irauka afanye review hiyo EP mara nyingi sana, amekataa kufanya. Just lazy and adamant. Tungekuwa tunafanya EPs from other genres in 2020 when we started this, tungeifanya, but as I said, tukifanya our top 10 albums of 2021, nilisema we opened our eyes because previously we were lost, afu tukaamua kufanya beyond Kenyan hip hop. Otherwise ingekuwa tricky sana. My recommendation for today, naona K9 shida iko ni wasanii hujui, ni mziki usikizi, ni nini mbaya? Una follow one of the most prolific accounts and channels in our Kenyan music scene. Yani all the music that tumereview K9, unataka kuniambia tuje expand palette yako hata kidogo? K9, I am speaking to you. Kazi ni kufikiria, how do I write my next club banger? How do I write my next ngoma ya Kubamba? K9, is this all you're thinking about? Na kama usikizi drill, na kama ufikiri unasikiza drill, kasi drill ni K9. Yo, this is crazy. K9 uko hapa. Hebu cheki recommendation ya Inamic. Yo, this Yo, K9 na Hazel mlikuwa hapa. What? This is crazy. This is so crazy.
Yo, this is so crazy. So crazy. I now believe watu wamelipwa. I now believe watu wamelipwa. So Ken Coast anasema this segment is ill. I'm hearing about some artists for the first time. That's the entire idea ya kushare music. Kushare tu music na tusikize music from different musicians. Watu wa expand palettes zao and their tastes. Unlike some of our friends here. So hii segment will happen on every live tukifika mwisho na kuna audience hapa si upe na music recommendations. So ini the this is the 8th playlist that tumemake pamoja. It's beautiful sana. So all of them can coast ukiwa interested na ukipata time pale hivo YouTube. If you go to playlists kwa Sanaa utaona Sanaa Sunday sessions from 1 up until the 7th one. Too much music, diverse artists, uta enjoy sana. Ndio nilikuwa nasema earlier nimeunda playlists za 2 so far. Nilianza kuziunda last week. I am yet to finish for the rest. Ndio hizi playlists zikuwe kwa DSPs, ndio pia spread easily na uweze kuzisikiza easily outside of YouTube. So look forward to that. But ni an amazing segment na it's always fun kuona what people are recommending and what artists music yao tuna get ku learn about. Apart from this one, so if you're watching this Ken Coast, you come on a new segment on YouTube, but basi itakuwa pia fun sana kwako. Kwa hiyo segment ni vile nimesema tunaongelea albums and EPs outside of what we review. It's a brilliant segment too juu music ni mob sana na tulianza kuifanya last month mara ya kwanza as an idea. We shall be doing it depending on response utatupatia, and not Ken Coast in particular but we as a listener, as a viewer, then tutajua how frequent shall be doing it. Juu on top of reviewing what we have to review and what is on our table, ni sometimes tricky kuget kusikiza music sana as much as we would love to. Jukuna music ya kureview and that takes time, so the frequency inaweza kuwa very spaced, but we shall be doing that if uko interested. So check your video out, ni brilliant sana. Tulishare a lot of music that tulisikiza sana last year outside of whatever it is that tuna review. So as we finish this, K9 na feel nika we na Kimani mmelipwa. I truly feel mmelipwa. Yani I think Kimani alikuwa ametoka na sasa pia I think ametoka. Ako hapa. The last time we did this on 26th December, the reason nilikuwa nacheka na nikisema this is hilarious, ngoma ya K9 ilikuwa War by NGK. literally we even made a joke about NGK as an acronym, literally. Alafu umeisema pia. Marketing yake inafanya kazi, amewatuma. Lakini juu tulifeature last time, hatuwezi feature twice, so that won't make it to the list. Dushakwa kwa list before. So we have Nane 19, Careem, Hope na Kanyoni by Barbara Wangui from Hazel. The previous recommendation from Ken Coast, nimesema yangu ni a song called Solace Playthrough by Mortal Soul.
Kenyan rock at its best. Nilifeature kwa mziki ya wiki 70. Yani nimeandika about Kenyan music for so many weeks hadi sometimes kukeep up inakuwa tricky. 70. I think it could be 69. No, last week ilikuwa Kenyan rock edition. Check that out. Sikizeni Kenyan rock pia. Mwache tu kutupatia hapa hizi ngoma za K9 hapa. So the song is called Solace, and it's a playthrough video by Mortal Soul. Hard metal, hard rock. Alafu interestingly, bila plan, this imeenda imekuwa a Kenyan playlist, so that's fun. Next week hata leo tuiseme, next week tuipeleke African tafadhali. So hii wiki usikize ngoma mpya ama not ngoma mpya but other songs outside of Kenyan songs, or you could just save your recommendation an African song for next Sunday. That also can work. If you don't have any, skiza mziki mpya kutoka all over the continent, alafu uilete kwa recommendation. I was to mention this na nipoa Ken Coast ameitaja. For the recommendations, does it have to be a recent song? No, it doesn't. Inaweza kuwa from whichever year, from whichever genre. Hakuna any restrictions for the recommendation. Wangui merudi, let's go. Do you have a Kenyan one or an African one? If you have an African one, na feel is save for next week. Juu so far the list imekuwa Kenyan, so ningetaka to keep the theme going. So if you have an African one, tunaweza isave for wiki inayokuja. Or since hatujui if we'll make it to next week, because death is a reality that it can happen any moment, any time, you can mention it, alafu tunaweza isave na mention next week. So you decide. Unaweza itaja alafu nitaihave kwa playlist ya next week, on top of what tutapata from those of us who will be here next week. Kama ni ya Kenya, feel free, bring it on. Kimani mmelipwa na NGK kupromote ngoma yake ya war. Clearly amewakanja. I hope amewakanja fiti sana. K9, tuliongelea story ya kukanjwa. I hope you're getting your bag vile inafaa. So Kitisa alisema alijua ngoma ya NGK mbele ya Kimani. So then anasema any song by Sharon Liboy pia. Asa unajua any song doesn't help the playlist. Ingekuwa tupatia specific song. Also, does Liboy have official singles online? Najua akona performance videos. Let's see. Sharon Liboy. Najua kuna few years back alikuwa anawakia singles kadhaa. Naona performance video on Culture Hub Live. So I do not know iwapo kuna yes kuna naona kuna nimeona a song kwa channel yake, lakini to put Kimani on the spot, give us a title. Auwepi hapa ati any song by Liboy, tupatie title. So let's finish this. So recommendations za wangu zina fit our theme, juni ngoma za Kenya. So anasema Bazoo by Watendawili,
bado sijaisikia. One thing nakumbuka Roger akisema jana tukiongelea story ya Kenyan sound, again going back to popularity, pop songs, ngoma za kubamba, club bangers. Roger alikuwa ananiambia hiyo ngoma iko na hiyo sound ya rumba trap that soul generation has been pushing. So watendawili Bazoo, watendawili tulireview project yao ya last year featuring Ethan Muziki, their EP Love Language. And then recommendation ya pili ya wangu ni Odongo by Winyo. Najua wangu anapenda Winyo mbaya sana. Winyo is an amazing musician. If you've not checked out project ya Winyo ya 2020, December of 2020, yeye, Suraj na Kato Change, Sazile, unafanya nini na maisha yako? Hizi ndo vitu wish tungekuwa tunafanya other genres in 2020. Hiyo EP ingekuwa kwa list. Na ingekuwa kwa list yangu pekee, I am very sure. Sazile, Sazile. Winyo, Kato Change, Suraj. Ay. Do yourself some justice, tafadhali. Go listen to that. So Kimani ameishia YouTube, akagoogle, akarudi. amesema nini? Kijana by Liboy. Shukran sana for the recommendation. So that's it. Tuko na ngoma 1 2 3 4 5 6 7 songs. Beautiful, amazing. Careem, Nane 19, Hope na Kanyoni by Barbara Wangui, Bazoo by Watendawili, Odongo by Winyo, Kijana ya Liboy, and Solace by Mortal Soul. Nini msikize Kenyan rock. And that's it. Beautiful sana. Myself and wangu tunawajudge. Kuna rojasikiza sa zile. Kuna. Na I'm sure after this watasikiza. Nakumbuka nikifanya guesses, tukidiscuss Kenyan electronic music hapa tukiwa na Careem, Hazel na K9. Hiyo siku tuko naongelea wanavokali, nikiwaambia I'm sure hamjasikiza any Kenyan electronic etc. I am sure wangu, wewe na mimi ndio the only persons hapa tumesikiza saa zile. I can bet on that. Na tuli establish on that day I know my audience. Prove me wrong if you've listened to Sazile. Prove me wrong. I know my audience. I know my audience. So now to respond to Hazel's question as we complete this. Ni aje Sambogwa anakuja tukikamilisha hii shughuli. So Hazel alikuwa anasema talking about top 10s, which I refer to the top 10 albums of 2021 and EPs that nimesema ziko on YouTube, and check those out tafadhali. You had Fancy Fingers' album on yours, if I'm not wrong. Yes, I did. How come, if you don't mind me asking? So my criteria for the lists ilikuwa the aspects that we look at when we are wangu mona kuna silence mona watu ja respond. I know my audience, I know. Najua audience yangu pia maybe apart from Ken Coast si watu wa battle rap,
though tukiwa hapa na Careem tuliambia watu wasikize battle rap na Abe the other time. Kama hakuna mtu angejoin na if K9 hadn't given us topic yake, all that was in my mind was battle rap. Juu kulikuwa na a battle rap card called the Super Fight by the URL early this morning, Saturday their time. I have just been gushing over Danny Myers. Ningekuwa watu wa battle rap, we would have spent hours talking about that. But so besides aspects few tumia kwa reviews zetu, which ni production and the musicality, the concept and the idea, and the content and the themes of a project, nilikuwa na emphasis on execution. What I mean by execution is I looked keenly on the concept and the idea. As I said kwa hizo videos, hiyo ndio foundation ya a project. What's the concept that unataka kuwakia kwa project yako? Based on that, the other aspects zina come to make whatever it is you're working on a reality and it come to fruition. This also touches on what K9 alikuwa anaongelea kuhusu EP yake. What's the concept of the EP? Alafu ndio hiyo ina determine everything else. Kama ngoma yako ya Kubamba ita fit into the EP or not, na ita fit aje into the EP. So main emphasis was on the concept, alafu how the concept has been executed from start, track 1 hadi the final song, ikiflow all the way through. Hiyo ndo kile muangalia majorly nikisikiza projects, because this is a project we are listening to. I believe Hazel, you are here with Kakusha and Edna tukiongelea the top lists. You remember tukisema, nikiuliza mbona ikikuja kwa music hatusikizangi music cohesively as compared to other art forms. I think unakumbuka hiyo conversation. So even though me approach a project, it's a full length project, it's something compact and na consume hivyo. So the overall idea na vile imekuwa executed kuanzia mwanzo hadi mwisho, alafu how the production imematch and how the writing too imekuwa faithful to the concept and the idea. So using that, na nilisema kwa the video, that specific one ya our top 10 albums, I am not the visceral one, hiyo niliachia irauka. And pia alikuwa nashanga how did I have a Christian project kwa my list. It's because of that, the factors that nimeongelea. Album ya Noel Deritu ili tick hizo boxes. So similarly, it doesn't have to necessarily have been the most, to me at least, the most enjoyable, and using that per se and that alone for my criteria, but kuangalia how easy aspects zingine zina make the music come alive and the entire piece ikuje together. So basing my criteria on that, further studies ili fit kwa list yangu. Ilikuwa number 7. So the other albums, all aspects considered, also isikuwe misconstrued that si consider enjoyment. I do, because apart from easy aspects, enjoyment, replay value ilikuwa something else kwa my criteria. The other albums 1 to 6 zili execute better than further studies did. Yeah. Hazel, I hope that answers thy question. Number 7 for the studies. So with this 2-hour live being done
and said and executed. You know, ni funny juu nilikuwa nasema how, oh, let's cap this at half an hour, because I was here alone, I was confident. Lakini pia nikasema najua venye tu zinaendanga, we know how these things go. By now we all know, you and I know how hizi lives zinakuanga. That has been today. Niko grateful sana for your time, grateful sana for your engagement, participation kwa our discussion, mazungumzo yetu ya leo, na shukuru sana sana sana. Hazel says yes, it does. So until the next Sunday, nita make the playlist on YouTube, nitawa tag. I really hope I'll be able to make the other playlists, na nimalize covers as soon as possible, and then nizishare on DSPs. I'll send you the links if you participated kwa the playlist, and we can share hizi playlist na watu wengine. I think that would be so much fun, na tuendele kushare music, tuendele kupeana recommendations. That's so beautiful experience. So I am grateful that hii idea ilipik and I hope the one on the channel pia itapik. Ken Costa amesema tai check out, so shukran sana. With that being said, tupatane Jumapili jayo. Shukran sana K9, asante sana, ulistia hii conversation, umetu hold down vibaya sana based on swali uliuliza. Niko grateful. Ken Coast, shukran sana for joining and participating and engaging. Grateful sana. Shukran pia to Hazel, kama kawaida alisema fun for life. Niko grateful vibaya sana. Alafu bwana Kimani mwenye tumeestablish yeye na K9 walilipwa kupromote ngoma fulani. Shukran sana kwa kujoin hii discussion for today. Wangu Theuri pia amekuwa hapa, asante sana sana sana. Sambogwa pia, niko grateful. Until next Sunday, tuchekiane when that time comes. Brian Raha nilikuwa naye hapa nikianza, shukran mbaya. Tuchekiane wiki ijayo, na tukumbuke next week ni African songs. So kama utakuwa na a specific recommendation that umeshikilia sahi, watuka kina K9 expand tests zako tafadhali, tunangoja recommendation next week. So tuchekiane wiki ijayo. Shukran sana for participating and being here with yours truly.